Nothando. Ini uyasangana yini? Kumele angene endumbeni. Angeke kulunge. Lento italethe ingcabano kulomndeni. Wathi ngani? Lo mfana sebenza ngemandla kaNkulunkulu. Siwati kahle thina emadloti la kaSimelane. Simanga on Mondays at 8:30 p.m. on Eswatini TV. Sibuko Semaswati. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Asinibuzele sinemukele masatla mahle lo mhla ehlelweni kungilesihlanu sevelisha lensimbi yesithupha lo mhla ekseni siyanemukela. Good morning and welcome. Lenvuselako ngulungelele makagula sibonga kakhulu ukuthi nikhethe kubuka nathi nalo mhla ekseni sibonje nokuthi umdalo siphephisile wafika lilanga la namuhla it is the 23rd of September 2022. Kubuka nje leto ethamba imbili kulamanye emave hulumende welive lase Uganda sobike ukuthi Ebola cases sekangu7 kanti ke sabashiye umuntu munye emhlabeni. Kubika ukuthi lesifo sibheduke naqala yona inyanga ya September. Betempilo kulela live bayabikane ukuthi kuvakala kwangathi kukhona labanye labasikhombisa labashonile ngaphambi kokuthi kuvakale ukuthi lesifo sibhedukile kulela live. Sifo se-Ebola ke sake sabheduka eUganda ngeminyaka wa 2012. Betempilo kubasenda ke luphenyo noma ke lucwaningo kubuka ukuthi ingabe lesifo vele sise bamfu base Uganda basengodini kanganani ngaso lesifo lona losishiye emhlabeni nje elijaha leneminyaka lengemashumi lamabili nako 24-year-old man. Kubika ukuthi naye abenetimpawu letfaya ekhathi diarrhea, ifever naletinye ke timpawu dawo letaso lesifo iBola. Mhlehlelweni ke njengoba kungilesihlanu siyathi ukuthi njalo ngabe lesihlanu sihlale sikhuluma lapha tindzaba dokubhadalwa kwemthelo nalo libandla lelibutha umthelo Eswatini Revenue Service lo mhla ke sitabe sibuka tindzaba dokusubmitwa kwama returns kwalabo labasebentako baphindze babe ne-income labaphindze babe namanye ama resources income. Sitabe sikhulumisana naye lapha Communications Director Vusi Dlamini kuvaka abantu ukuthi nabo vele kubaphoceleka kanganani ngokuthi bawubhadale lo mthelo nokubuka nje ukuthi vele bayobhadala yini. Sibone netindzaba ama penalties nama interest lapha bese bayawa encourage mangabe basolo bangawubhadali lona mthelo. Sitabe sikhulumisana naye lo mhlanga 6:30 bese kuthi ngale kwa 7 sitabe sikhulumisana nalabasuka eAlliance Française lapha eMbabane. Kutabeke kune EU European Union Film Festival tabe ibanjelwe lapha ekhaya Eswatini kusukela mhla ka 21 October. Sitabe sicocisana nabo kuva kabanti ngawo emafilimi latabe ashowcasewa nokuva nje ukuthi ngabe kukhona yini vele le film lelakhiwe lapha ekhaya Eswatini lelitabe likho showcasewa kulomsebenzi lo tabe wendeka. And of course it's a Friday stophenze sibuke temidlalo letitabe itendeka with our sports journalist Fabrice Musonoria lomhla ekseni sengakanzi kahle katse asesibuke nje sithatha likhefu nasibuya sithatha tindzaba tefuthi ekuqala. Yo, my name is Kusile Dlamini, aka Dr. Shakes, aka Handsome. Yes, the boy is handsome. Hello everyone, my name is Melu Simzebele. What's up guys, my name is Mandisa Mamba. Linda Lomafa is my name. Imagine your favorite personality or celebrity. Now imagine if they had to do a job that you never saw them doing.
Umsebenzi engicabanga ukuthi ngingaba nebulukhuni bekuwenda ngumsebenzi nangilobita lokuthi nginganyakati la ngikhona khona ngingasuki la ngikhona khona. A job I could never do is be a mechanic. A job that I could never do is maybe being a pilot. I can't be a pilot. Yeah, no. I think I would like him to get a job as a boy. This is the show that takes your favorite celebrity and personality and gives them the challenge of doing a job that some people do every day. Can they do it? Will they crumble under the pressure? Find out in the brand new season of Asambege. Ichop, Asambege. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Sifundze sinifusele sanamukela nani lentsandza kuzivulela sidabukati indzabadepfu tekucala. Indvuna yelitiko letemabhizinisi netsengiselana labeyimelelwe indvuna yetekihlela umnotfo nentuthuko Dr. Tambo Gina sayivule ngalokusemtsetfweni isitolo ye-OK Foods Minimark Eliyengo. Indvuna Dr. Tambo Gina ithi uhulumende wembube uyakuthokotela kubona umsebenzi lofana nalona njengoba kwenaba kwebhizinisi kusho kukhula kwemnotfo elive. I-OK Foods Minimark yaseluyengo iyingcenye yetitolo letisiphohlongo taka-OK Foods letalimala eminyakeni lophelile ngesikhathi kunemsindvo lapha eveni. Kuvulwa kwayo ngalokusemtsetfweni ngemuva kwekuthi yakhiwe kabusha ngekusekelwa ngetimali isikhwama se-Reconstruction Fund lesisekele ngetigidzi letisikhombisa temalangeni kanye nelibhange laka-Nedbank nanalo lelisekele ngetimali. Indvuna yetekuhlela umnotfo nentfutfuko Dr. Tambo Gina lebeyimelele indvuna yetemabhizinisi uthi hulumende uyakutfokotela kubona lesitolo sicasha emaswati lasaphinzeke kane kunalawa bekacashwe eminyakeni lophelile. Today we are here to open and relaunch our newest store, which is OK Minimark Luyengo. As seen with our previously relaunched stores, after the unrest of 2021, the business is coming back bigger, better, and stronger than before. The Luyengo store was previously about 200 square meters with only 10 employees. Now it is 650 square meters with 39 employees. Umqondisi weLinak Investments lokuyinkampani lenkhulu lebuka etitolo taka-OK Foods lapha eveni Lincoln Motor uthi ubonga inhlakanipho yengwenyama inkosi Mswati wesithathu leyasungula sikhwama i-Reconstruction Fund leseyivuse emabhizinisi lamanyenti. Acknowledge and thank His Majesty the King Mswati III for showing great wisdom through the Reconstruction Fund initiative after the unrest. The King's speech gave us hope that there was light at the end of the tunnel, and it sparked us into action to knock on doors and seek financial assistance from relevant financial institutions. Akusiso sodwa ke isitolo se-OK Foods lesathi kabedeka kulomnyaka lophelile njengoba nalabo labathenga kubo impahla letsite bathi kabedeka lokwaholela ekuthenini emaswati lamaningi yalahlekelwe ngumsebenzi. Etindzabeni Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo ngiseMalkens eLuyengo. Losabambe kuba indvuna yelitiko letemfundvo Harris Bulunga uthi umsebenzi wohlomelisa abantwana netikolo letende kahle ehlelweni lwangephandle ukuthi awubakhuthata ukuthi ibe mihle kakhulu imiphumela yebafundzi ehlelweni lwangephandle lonyaka. Indvuna ikusho lokhu ngesikhathi isifundza sakamanzini sihlomelisa tikolwa nebafundzi labenta kahle kakhulu ehlelweni lwangephandle eminyakeni lophelile.
betitine lihlangosi lapho khona abafundi netikolo libhlomeliswe kito kufaka ekhathi abafundi labente kahle itikolo letitfolele ukulukhulu ekhulwini 100%. Tikolo lebetikazi tingendi kahle letiqhidida imiphumela lemihle kanye tikolo letatfole ama-merit lamanyenti. Botishela nhloko betikolo batfole lithuba lekufundisa kabanti ngeholo lobucotfo ngulolwa kwaba indvuna yetemfundo Phineas Magagula. Indvuna yelitiko letemfundo ledi Howard bekazi munelwe indvuna yelitiko letebani labasha Harris Bulunga. Bulunga ubonge tikolo ngeqhidida imiphumela lemihle ehlelweni langephandle leminyaka lophelile noma bekazi kunetihibe letinyenti. The Ministry of Education and Training is aware that a lot of gaps still exist amongst educators and learners in terms of inclusion. Despite the existing policies that are intended to counter all barriers that may exist due to social background, geographical location, and the digital divide. The Ministry of Education and Training has further observed that learners from better socio-economic backgrounds and those attending private schools had better learning advantages than those from poor socio-economic class. This was due to limited internet connectivity, the lack of resources such as computers and tablets, and limited radio and television coverage. In the not so distant future, the ministry aims to improve on this. Umphathi wetemfundo esifundeni sakaManzini Sizwe kunene wethemba ukuthi lokuhlonyeliswa kalabo labente kahle kuyakhuthazana labanye abafundi ukuthi basebenze ngekutikhandla. Uma lo nhloko yalesikolo ikhuthatekile kunemthelela kutsinza bothishela bese thishela unemthelela wokutsinza abantwana kusho ukuthi singathi kuya cascade ngalenye igama ngoba ngesilungu kuthiwa things rise and fall within leadership. Lokusho ukuthi uma utsinze umholi soba tsinze bonke. Lisekela lesihlalo wekomiti lilihlanganiso lomsebenzi wokuhlomisa tikwane bafundi labente kahle esifundeni sakaManzini lindiwe ngambule ukuthi bathemba ukuthi bataqhubekana letinye tifundza. Njengoba siqale sinesifundza utagcina uye kuletinye tifundza ugcina uyile event lonke kube nema-national awards kufakwe lo mdla wonke umvasukume ngoba simo njengoba kude imisebenzi kuyabonakala ukuthi sitagcina sihleli ngeperformance. Lisekela amabhaneli lomkhulu etikolo letemfundo lobuke kusebenza kwetikolo Jonathan Hlengethwa usemacala amanyendla afike ehovisini lakhe ngilawa abothishela labathandzana nebantwana besikolo usikhalimele ngelive leliqinile lesento etinzabeni kubika Fortune Dlangamandla elasimuva shonge sikumathapha. Indlebe yesikhulu seyiphasise umthetho losakhankanya lotawubuka kwakhiwa kwelibandla letawengamela tindzabate imigwaco eveni i-Roads Authority Bill womnyaka wa 2021. Indlu iphinze yemukela umbiko welikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko lemisebenzi lemkhulu nekutfutsa mayelana nalo mthetho. Ngesikhathi indlebe yesikhulu ichubeka nemsebenzi wayo welisuku ngalesine lisekela lasihlalo welikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa khona endlini abayesikhulu lophinze abelunga lephalamende lenkundla yaseNtvonjeni Sifiso Magagula ucele indlu ehloniphekile ukuthi yemukele umbiko walelikomiti mayelana nemthetho losakhankanyo we-Roads Authority Bill womnyaka wa 2021 lotawubukela ukuthi live lakhe yona inkampani lotawubukela ukuthi ingamele phela temgwaqo lapha eveni kude itithuthuke. Lilisekela lesihlalo lesekelwe ilunga lephalamende lenkundla yaseGilgali Sandla Fakudze kuleshukumiso. Imali tale authority ngalomthetho titawuqhamuka kuphi imcondzisi? Titawuqhamuka kufiwe levy imcondzisi kuma road user charges imcondzisi. So ke le mali lena kenya ibuka i-maintenance kuphela ukuthi leyo infrastructure lesisinayo evela asisayiluzi ngoba itawuhlala i-maintainer kulandzela letindlela leti-proven scientifically mfundisi wetinkulumo. Lesikubukile sisawubuka lo mthetho ngilokho ukuthi le board nabo bonke labatawusebenta kuyo le authority kufunakala kube bamfule batabana lama qualifications lafanele kuze batokhona ukuthi nalo msebenzi bawende banale expertise ledzingakalako. Umcondzisi wetinkulumo khona ePhalamende Petros Mavimbela ubese uniketa yona indlu lithuba lekuthi lidzingidze lena ndzaba kanzi indvuna yelitiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa sikhulu Ndlalihlaza Ndwandwe icele yona indlu ehloniphekile ukuthi bemukele lona mbiko kude lelitiko lichubeke lithuthukise temigwaco eveni live
thuthuko liyembili kanti le ndvuna yesekelwe indvuna yelitiko letisebenti tembuso Mabulala Maseko. Mane indlu ikubone kubuhle ukuthi yemukele le report bese siyangena emthethweni siyawushaya. Imigwaqo beyisolo imibe bhemba iwesi. Uma bese sithatha lo nyawo lapho khona sesifaka i-authority. Kusho khona ukuthi sesihamba kanye nalamanye amazwe. Cishe bese kumele live. Lesemva inzabende emgwaqo. But lokho sesibonile sesikusebenza. Litawuphumelela live. Ngaphambi kwekuthi indlu ehloniphekile emukele lo mbiko waleli komiti, indvuna yetiko letemisebenti lemikhulu nekutfutsa sikhulu uNdlahlaza Ndwandwe icele yona indlu ehloniphekile ukuthi itiguqule sala iba likomiti lendlu yonke kwemukela lo mthetho. Kani indlu yemukele lo mthetho yaphindze yaphasisa wona lo mthetho we-Roads Authority Bill wemnyaka wa 2021. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini eParlamente. Umphathi wesikhwama sesincephethelo ye-MVA Fund David Myeni uthile isikhwama sikuhambisa embili kuphepha kwesive emigwaqweni yelive. Myeni bekakhuluma ngesikhathi litiko letemafa livele embiko elikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso eParlamente ngalesine. Ngesikhathi litiko letemafa livele ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso eParlamente, i-Public Accounts Committee PAC ngalesine leli komiti lithanze kwati kubaphathi besikhwama sesincephethelo Motor Vehicle Accident Fund noma ke MVA kuthi kwayangani ukuthi lesikhwama sithenge tipho letifake ekhatsi tshwala letibita imali engetulu kwetinkhulungwane letingemakhulu lamathathu temalangeni 379,000 ngaphandle kokulandzela imigomo lefanele ngeminyaka wa 2020. Umbiko wemcwaningo mabhuku ngalendzaba uveta ukuthi letipho dathengwa kulenye inkampani yaka Auto Value Parts leyatiwa ukuthi ithengisa tinsimbi tetimotolo hayi tshwala noma kudla. Umcondzisi welihlangothi lwe-Public Enterprise Unit khona itiko letemafa Busangane Mkhaliphi unikete timphendvulo endlini. Based on the recommendation yakhe eyijiko ukuthi kufuna kube khona le gift policy leto guide kwekuthi le distribution yende kanjani. I-fund seyiyendile ke i-gift policy honorable chair seyikhona neboard i-approvile. Emalunga leli komiti abase ayidingidza lendzaba kabandi. Ingabe NVA yena kule ndlela lasebenta ngayo angaze athenge tshwala ba 400,000 ayopha abantu kani nguye logadze ingoti. This procurement beku emergency. How was it an emergency? Mhlambe nabangasho lokho because it was also COVID and I think netwala bebuvaliwe during this time. La public funds avumele kanjani? Was there there was not even an authority kokuthi public funds ahambe ayothenga tshwala lobu close to 400,000 Le budget yabo yeli budget lech gift lengaka be included in ukuthi kutawuthengwa nati nangama gift langa amount ale mali le. Ngabe nyalo kule policy yabo sekuyawufaka into tshwala vele lokuthi kutawuhle kuthenga tshwala nakwentwe ama gifts. Umphathi wesincephethelo MVA Fund David Myeni uphendvule imibuto yemalunga. Le procurement yaflawuthwa ngilele ngaphansi kwale threshold. Lesikubuka kokwecheck ukuthi kulama gift hampers lokuvamise kwendeka ukuthi lokwendeka konyalo kuthi kude noma mancane lama companies lenda nje vele ema gift hampers lokwendeka ukuthi esikhatsini lesinyenti nakune need nalomunye lowenda lokuthide ubese nanaye so uyawenda lama gift hampers. Nasahlanganisa lo mbiko leli komiti belisachubeka nekudzingidza letinye tindzaba talelitiko. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini eParlamente. Mabhalane lomkhulu etiko letekwatisa tekuchumana netebuchwephesha phesheya Dube uthi kude live lithuthuke kutebuchwephesha kubita kubambisana kwato tonke tinhlangothi kwakhiwe nemithetho letawuhambelana nekushintsha kwendlela yekusebenziswa kwe-internet. Dube bekakhuluma emhlanganweni welive wokubuka tindzaba tekusebenziswa kwayo i-internet governance forum. Live laseSwatini ngelibandla lengamele tekuchumana i-Eswatini Communications Commission ESCOM lisebenzisana netiko letekwatisa tekuchumana netebuchwephesha
libambe umhlangano netinhlangosi letithintekako etindzabeni tekusebenziswa kwe-internet, i-Internet Governance Forum, losobanjwa kwesibili lapha eVeni. Lo mhlangano inhloso yawo lenkulu kubuka ukuthi live lisebenzisa kanjani i-internet, kuthuthukisa umnotfo welive nekuqinisekisa ukuthi lisebenzisa i-internet lekhonsako. Mabhalane lomkhulu etiko letekwatisa phesheya Dube uthi kusebenziswa kwe-internet kushintsha njalo lokubita ukuthi live nalo lishaya imitsetfo letawuhambisana netingucuko letichamuka netebuchwephesha. Lelive li-interconnected. Lelive leli angicabanga ukuthi i-internet i-connect umhlaba wonke. So kumqoka ukuthi nathi sibuke ukuthi boza kwethu bendani ngaphandle bese nathi-ke siyaku-aplya lokho. Singabi sesiba isolated. Le policy njengoba bese ngishito futhi earlier on isita ukuthi nalaba-ke labasebenza tona letindzaba tebuchwephesha nakho konke lokho bakhona ukusebenza. Umphathi welibandla lengamela tekuchumana lapha eVeni Mvila Wempi Dlamini uthi live liphindze linemsebenzi wekuqinisekisa ukuthi i-internet lesebenziswa sive iphephile futhi ivikelekile. The most key aspect that we must ensure is reliance, which comprises of reliability, speed, and security. In order to derive maximum benefits of the digital economy, these elements should remain a priority for everyone here today. This means that the internet we use must be safe, secure, and protected. Kuchubeka nekuthuthukisa tindzaba tekusebenziswa kwayo i-internet lapha eVeni, iPhalamende yelive lonyaka iphase umtsetfo we-Computer Crime and Cybercrime Act kanye ne-Data Protection Act of 2022. Atindzabeni te-Eswatini TV kubika samukelswe khoza ngasikhumbuzo Dlamini ezulwini. Lubuke lihlangothi lwekwelapha sifo samdlavuza esifundzeni sakaHhohho noWanda Mathenjwa uthi setithuthukile tinhlelo tahulumende tekwelapha mdlavuza webantfwana. Mathenjwa ukusho lokhu ngesikhathi lesifundza sigubha lusuku lamdlavuza webantfwana lebelikadze lubanjwe lesibhedlela lesikhulu sahulumende eMbabane. Inyanga yenyoni inyanga ekunakekela mdlavuza lobamba abantwana kani sibonakala sikhula sibalo sebantwana labatfulakana lomdlavuza kuleli njengalokhu bantwana labanamdlavuza kwamanje bangetulu kwelikhulu ne-35 lubuke inhlelo yokulashwa kamdlavuza esifundzeni sakaHhohho noWanda Mathenjwa uthi batali kanye netihlobo letitsekako abakhoni kahle kwemukela melula uma umntwana atfolakale namdlavuza. Sibona improvement kakhulu indlela lengilisheka ngayo tindzaba taka cancer eVeni lakangwane. Since sine cancer control unit leli uphiko phasi kwelitiko letemphilo la khona libuke tindzaba taka cancer nje kuwo onke ama cancers la khona eVeni lakangwane. Litibuke kusukela la khona kutfolakala ukuthi unemdlavuza kusitakale kanjalo kuze kufike ekugcineni. So kulelanga la namuhla appreciate kakhulu ukuthi eVeni lakangwane sekuyakhona ukuthi i-diagnose ke i-childhood cancer because kuthi into lebhlungu nje ukuthi kane ukuthi umntwana uyagula awati nekuthi unani but siyabonga ukuthi leli phiko le diagnosis kule cancer continuum of care lenteka kahle kakhulu. Kunana info lesibitha ukuthi navigation ngula khona basitakala labafuna bede esibhedlela ukuthi kube bedelwa ama queues noma ukhanze ukuthi akasati kube nale khanze ukuthi kuyendeka ukuthi umba diagnose but khanze ukuthi sekuba ne late treatment and stuff ngenxa yetindlela yokuthi ungena njani esibhedlela but le navigation process yenda ukuthi kube easy nangabe diagnose from another facility kudzinga ukuthi a refer to another facility kuba lula uthi nakafika afike amukelwe mbamvula bato khona kumsita. So lama navigators, some of them are nurses, some of them navigators nje la lekusitema partners to make them available. Emetameni yokulwa namdlavuza kubantwana litiko letempilo selisukumi selihlelo lekufundisa abonesi nebaqhuqhuteli emangweni ngenhloso yokuthi bakhona ukubona timpawu tamdlavuza saqala etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Inkampani lethuthukisa abosomabhizinisi labancane iSEDCO seyemukele lishekele imali letinkulungwane letingemakhulu lamabili 200,000 malangeni enhlanganweni ye-M10 Foundation. Le mali ihlanyelwe lihlelweni lwakaSEDCO lekuthuthukisa abosomabhizinisi labancane kuleli lelatiwa ngacija ngebhizinisi. Sihlalo we-M10 Foundation Busisiwe Simelane uthi batimisele kuhlangabeta bantfu labasha kuleli ngekwakha ematfuba emisebenzi.
Cija ngebhizinisi lokuluhlelo lwekutfutfukisa emabhizinisi lamancane loluchutshwa inkampani letfutfukisa abosomabhizinisi labancane iSEDCO ngekusekelwa ngetimali yi-MTN Foundation selethulwe ngalokusemtsetfweni isigaba salo sesihlanu. Sihlalo we-MTN Foundation Busisiwe Simelane lowetfulela ishekele mali letinkhulungwane letingemakhulu lamabili 200,000 emalangeni kusekela lesigaba sesihlanu salolu hlelo. Uthi kuyakhutsata kubona bantfu labasha labanyenti bacala emabhizinisi. Lolu hambo lesilihamba kona SEDCO selukhipha letitselo lebesivele sifisa ukuthi sitibone. MTN cija ngebhizinisi lihlelo lolufakelwa timali nge-MTN Foundation kepha bese selwentiwa ngu-SEDCO njengebantfu lababukude emabhizinisi. Tsine kakhulu uhlangothi leselibuka ukuthi simane sicijise lwati kutemabhizinisi kulapha labasha, especially labasha bethu ukuthi bakhe imisebenzi, batisebenze, basebenzise emakhono abo labanawo. Sibona titselo letinhle kakhulu solosiqalelo lihambo kusukela iminyaka lemihlanu ledlulile. Sekunemabhizinisi lamasha lafaka ekhatsi tekulima, tebuchwephesha, tebuhle, lokunengi vele kuyamangalisa nawubuka emakhono lakhona ubantfu labasha bemaswati. Umphathi wenkampani letfutfukisa abosomabhizinisi labancane ekhethiwe Mhlanga uthi bayinkampani abagcini ngekubaseke ngetimali kuphela bantfu labasha lababosomabhizinisi kodwa baphindze babaceceshe ngetebhizinisi. SEDCO osomabhizinisi ukuthi sibaceceshe siphindze sibanakekele ukuthi sikhonele ukuthi sibacoache sibamentorishe bakwadi ukuthi ibhizinisi yabo bayichubekisa kanjani embili babe nayo le financial literacy so that batokhona nokuthi bakhone tsinza emabhange nasebafuna kucela more money. Luhlaka lwahulumende lekufukula umnotfo liveta kutsi munye kulababili bantfu labasha abasebenzi. Tinhlelo letifana nacija ngebhizinisi tidlala indzima lenkhulu ekusiteni bantfu labasha kutsi bacale emabhizinisi latimele bakhona nekucasha bantfu labanye labasha. Tindzabeni Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo ngisezulwini. Kutemidlalo likhethelo lesive lebafana labangephansi kweminyaka lengama-23 laseBotswana litfole litfuba lekutilolonga enkhundleni yesive kasomhlolo njengoba libheke ukuthi litfola netulu neleswatini ngaphansi kwemidlalo yama-Africa Cup of Nations qualifiers letabanjelwa eveni laseMorocco eminyakeni lotako. Khawule locecesha iBotswana uthi kuncoba umlende wekucala ukuthi abanika lithemba ukuthi basemathubeni lamahle kuchubekela esigabeni lesilandzelako. Ikhethelo lesive lema-under 23 laseveni laseBotswana litfola lithuba lekutilungiselela enkhundleni yesive kasomhlolo. Leli khethelo libheke ukuthi litfola netulu naleleseswatini lema-under 23 ngaphansi kwemidlalo yama-AFCON qualifiers yama-under 23 letawubanjelwa eveni laseMorocco eminyakeni lotako. Kawelo locecesha yona iBotswana uchazile ukuthi emalungiselelo abo ahamba njani. The players have been involved in pre-season games and obviously in terms of fitness they are found to be at different levels. So, but we are coaches so that therefore we need to deliver on this assignment. We can't complain about that because if we complain we are going to waste a lot of time not focusing on the game itself. Teboho Kopelang uchazile kena ukuthi kukhona labakwatiko ngaye eSwatini basaya kulona mdlalo. Yeah, we have been preparing very well for this Eswatini game. We came here to fight. I think we will do very well in tomorrow's game. Lo mdlalo utawudlalwa ngalesihlanu kuleli viki naseyishayela insimbi yesithathu ntambama kanti umlende wesibili utawudlalwa mhla ka-27 kule nyanga lesetulo eFrancistown eveni laseBotswana. Lotawuhamba impilo kule mlende lemibili utawutholana etulo nelive leGibhithe. Lobekela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngumphathiswa Msibi umbiko ohlanganiswe nguFabrice Msonera kasomhlolo kaloba. Ngaleto temidlalo siyatiphetha tindzaba tetfu tekucala sitawusa salikhefu nasibuya sitabe sikhulumisana na Communications Director ebandleni lelibutha umthelo ERS. I am Eswatini at the Luju Festival. I've just done my demonstration and it was on fire. I take you to looking home.
I bake a lot of cakes. There's such a vibe here, and what I'm loving is like the fashion, the food. It's just this really amazing combination of lifestyle, understanding, acknowledging, and celebrating what makes us different, what makes us diverse, but also what makes us beautiful as Africans. I just won the junior chef competition. I was very excited because cooking was one of the most favorite things I love doing. All right, let me start with my first recipe. So, I've got some raspberries that go on top and some mint. Theme, and I think it should be a daily theme for Africa from here on into the future. Asibenze sinemukele sakuvusela nawo losanza kusivulela njengoba kungilesihlanu njalo ngabalesihlanu sihlala sikhulumisa lapha tindzaba tekubhadalwa kwemthelo wahulumende nalo libandla lelibuke tona tindzaba tekoleka umthelo wahulumende Eswatini Revenue Service sinaye Communications Director lusuka khona ka ERS Vusi Dlamini namhlanje sibuke tindzaba tekusubmitwa kwama tax returns ebantfu laba ena pension baphindze babe nalamanye ama sources e income asekuvusela inkosi sibanga ukuthi namhlanje kuseni utosichazela nje kabanti ngayo le mithetho lena lekumele ibhadalwe lena nje yokubhadalwa kwe yekusubmitwa kwama returns by persons earning pension kumena ngasichazela nje ukuthi kahle kahle nithindana nikhuluma ngani asibonge lolu sibonge nekuthola lithuba again on Friday maybe to ngafuna sicale ekuqaleni I think siyakhumbula ukuthi na uqashiwe what normally happens is that kule etinkampani letinengi including nakuhulumende bantu bathina basasebenza batfolele lo holo nabalithola ke baye ukhanze ukuthi labanye banato leti scheme de pension lokusho ukuthi lo mhlala phansi so that by naseba retire then they can be able to get imali njalo ngenyanga kusho ukuthi baye bathi bavele fastelweni bayachubeka baholele yo pension yabo lele sikhuluma ngayo akusiyo le yabo gogo ngicela kuyichaza ibe sebalen nje sasikhuluma ngayo leyo asikhuluma nayo ngayo inzaba yemthelo then ke lokwendeka ukuthi nayibanjwa le mali yemthelo because the question labayibudile abantu labanenge ukuthi njalo ngenyanga na usasebenza ibanjwa njalo ngenyanga le mali lo ingena esikhwameni semhlala phasi iyaye ibanjwe ungakawubhadali umthelo lokusho ukuthi ithi nayibanjwa nje ifakwa kulesikhwama inciphise le mali lokufanele utheliswe yona angibekise nangabe behola 10,000 emalangeni sithi le pension i-contribution yemcashi mhlawumbe yakho ikuba let's say 100 emalangeni sithi ngu 1% noma ke sithi 1,000 emalangeni sithi 10%. What normally happens ukuthi kule mali leyo ithi nayibanjwa emholeni wakho ikusho so utawutheliswa ku 9,000 emalangeni as a basic example instead of 10,000 emalangeni ithathe lo 1,000 afaka esikhwameni then utawuthi ke naso uthethe umhlala phasi sekuyabukwa ke phela remember that the 1,000 was not taxed now suspend a lot of people buy basipute kuthi awuseni umtheliselana umuntu asavela ahleli phasi because bekasola ubhadala umthelo liqiniso lithi kule mali la icontributako ngenyanga usuke ungabanjwa umthelo what then happens is at the end naso retire you then lo mthetho uthi kufuna bese 1/3 wale mali yakho lotayithola uyithola isizumbulu isikhathi lesinenge kuba kanjalo iya taxwa ke leyo 1/3 wayo ibhadalwa ke umthelo bese kuthi le balance lesalako lo lotayihola ngenyanga
naso uvela efastelweni kuyaye bese kuyabukwa-ke kokuthi iyafika yini esigabeni sekuthi ingatheliswa bese-ke seyiyatheliswa just like it would have happened kube bewusasebenza. Now, in the program lamuhla sikhulumela those type of people labahola imali efastelweni baphinze futhi ukhanze ukuthi banemabhizinisi lamanye-ke noma-ke ukhanze ukuthi lo munye umuntu angaretire lamuhla but ukhanze ukuthi uyahamba uyosebenza labaningi bakhanze basebenta maybe ukhanze ukuthi uyalecturisha noma uyafundzisa kuma-college nasema-universities though asaretayile lo muntu loyo so u-earna two ama-sources of income uhola imali ye-pension aphindze futhi ahole imali yakhe la ihola njalo ngenyanga kuliholo lakhe ngilabo bantu lesikhuluma ngabo. Kumele athele for both lokuthi uvele fastelweni phindze futhi naloko ukuthi mhlawumbe nemabhizinisi lamanye eceleni. Basically, that is what happens. Basically, all we are saying is that all the incomes at the end of the day kufanele ukuthi siwahlanganise kuze sitobona ukuthi ufika kuliphi kusiphi isigaba sekubhadala umthelo ke bese uyabhadala. So today we are reminding them. A lot of them would know, particularly labo lokhanza ukuthi bebade 7 tembuso. They would normally get certificate double from a public service pension fund where they will be told ukuthi umthelo lese ubambile thina kule pension yakho uyimali lengaka. Then nangabe kusho ukuthi unebusiness lakho futhi eceleni, we are then saying sicela ukuthi uthi na usilethela lo mbiko ukhumbule phela ukuhlanganisa konke lo mthelo lo ubhadele ka pension utawukhona ukuthi udeducteke lokusho ukuthi angeke bese sithi uphinze ubhadale ngoba phela sikhona le certificate lesisho ukuthi ubhadele. Okay, awuphunguve kahle ngokuthi mawusachaza lenzaba yalabo lasebacala ukuvela efastelweni ukuthi ngathi uthi taxibo bonke labatawuthela ni khona lenibukako ukuthi lona uyathela nivele yindlela nibukako kahle kumbe nawasichazela kahle lapho. Basically kubuka ukuthi le mali loyiholako njalo ngenyanga efastelweni iyafika inesigabeni sekuthi ithele because remember ema tax rates noma ke ema percentages ekutheliswa kuya ngokuthi uhola malini ngenyanga. Nalamuhla na usasebenda ubakhona abantu labangawubhadala umthelo wephezulu and because vele abafike esigabeni sekuthi babhadale. Nangikhumbula kahle if you are earning 41,000 per annum normally it's around 3,417 emalangeni per month. You will not be expected to pay as you earn. Umqashi utakusho nje ukuthi nginanangilolu uhola na imali nayi but umthelo vele akawubhadali ngoba akafike ezingeni. Nakulaba ke lokhanza ukuthi base bavela efastelweni bahola imali efastelweni nabahola leyo mali kuye kubuke ukuthi iyafika yini kuleso sigaba. Okay, ngoba ingabe vele mhlambe ni kuba netinkinga letinganani niyahlangabetana netinkinga nabo laba lasebavela fastelweni in terms of compliance over the years? Yes, we do because we have noted ukuthi sometimes bayakhohlwa abantu ukuthi phela nangabe noma ngabe urana lelo business lakho noma ke wakha leyo mali ngekuthi uhola leyo pension uphindze futhi wakha lenye imali ngekuthi uyasebenza kuyabhekeka ukuthi yonke le income yakho because all we want to sit in at the end of the year njengoba sithi abantu abalethe imibiko nje kusikhathi sekulethe imibiko ukuthi imali yonke loyihole kuleti inhlangothi ngekwehlukana noma loyithola etinhlangothini ngekwehlukana itheloseke ngendlela lengiyo yini. And we've discovered ukuthi some of them will not then submit the returns accordingly because they are expected to submit to fund khanza ukuthi labanye abayilethi leyo mibiko. Kuba yini abayilethi ngani bona nabo ngiloku kuba yini izapho bathini vele? Well, it's very difficult. One of the things we do is coming here and talking about it. The other things that we do is we do, particularly for T70 Tembus, we do work with Baga PSPF. I think we've done a few radio shows nabo laba buke ikakhuluka umhlala phasi wa T70 tahulumende la sibacela khona ukuthi nabo basikhumbudele phela kuwo ema clients abo ukuthi kubhekeke ini come end of year. All right, so ima penalties nabona abasuka bangabhadali ayafana nalaba mhlambe lo solo asebenda
imali yakhe soluye ithathwa emholweni pay as you earn ayafana nempela ama penalties nama interest nama kwabe kuhlukile ngalokuthi mhlambe sebabhenshela. Actually, maybe before I even get to the penalties will be the same because the law doesn't discriminate when it comes to taxation of e-tax because awufuni ukuthi sekuthiwa lona ubhataliswa penalties lamancane lomunye ubhataliswa laseDulu ayafanana. But the critical thing lengifuna kuyisho ukuthi the other good thing is that if you are already above 60, what we call a rebate, a lot of people buy bacount rebate refund, lesaphulela mthelo sakho siba ngetulu kwalesi semuntu lo sebendako lo sengakafiki ku-60. So it's one of the benefits actually yekwenda kwekuthi wena lo mthelo lo tawubhadala would actually be lower compared to umuntu lo sasebenda. Oh, that's one of the benefits. So ingabe mhlambe kumele ukuthi kubalethe ini nje mhlambe ama documents lekumele bawalethe ukuthi batokhona ukuthi babhadale kahle umthelo. Basically one ngile certificate lesi lotasinikwa ngilaba la kubambela umthelo kuleyo pension yakho because kufuna ukuthi bakubambele laba kubhadala leyo pension. Leso certificate kufuna bakunike by end of September. We're expecting that all employers kufuna abe ahlanganisile bakunike leso certificate. Then we will expect that nangabe usebenda elsewhere nalapho kufuna bakunike leso certificate. Ngibekise ufundzisa maybe in some tertiary institution loyo mqashi loyo kufuna kunike leso certificate nako sicela ukuthi usifakele sona nangabe ke kusho ukuthi urana business lakho leli ndawuthi li sole trade nalapho sitawuthi ngakuthi usilethele lokho ukuthi le business lakho lisebende kanjani kuze sitawubuka ngoba income lo yakhe lapho asihlukanisi vele nawe because ordinarily the thinking it's nangabe business sole trade kusho ukuthi yakho vele ekugcineni kwako konke ukuthi imali isebenta kanjani lapho it's your responsibility kude lo munye umuntu lo responsible. So we want to know if that income has gone through the process of taxation. So we'll expect that we'll declare that income also to emphasize ukuthi lama returns just like we expect for everyone they are done online. And we emphasize ukuthi basebenzise leyo platform vela sisawasebenzise amaphepha in the way we do our work. Labanye ke baye bakhale ngakuthi abakhona ukusebenzisa computer. We do have service centers. You can walk in there and then ukhona ukuthi usitakale. Alright, mhlambe kubuda nje nkosi lokho ukuthi ngiyathemba lokho bakhona labo la lesekuphele iminyaka labasolo bangedi batobhadala umthelo ngabe vele mhlambe bona nabo seba encourage ama interest nema penalties bona bayakhona ukungena ngala kule tax debt relief program. The debt relief program has come to an end. I think that's the reality. There was an extension and it closed. Angisakhumbuli the date, but I think it should be in September 5, around about September 5. Yeah, it was September 5, 6. So that has closed. It's a good day, but we still encourage people to come forward because it's very important that they come forward. But njengoba uhlala usho nje ngokuthi lokho ukuthi bangeda mhlambe ndokhulumisana and just find a way lokho ukuthi bangayikhokha kanjani le mali kancane kancane bavumelekile ukuthi vele bede badonda lokho. By all means siyacela ukuthi vele bede forward so that if they need to negotiate with us further by state case yabo because that we have always been doing even before the debt relief. Yes. All right. So ingabe mhlambe nabafuna nje ukubuta ngabanti ngako lokho Nkosi baxhumana nani kanjani? Bangasithola inombolweni yethu ye contact center is 24064050 and there is also a WhatsApp number in 7606 3735 7606 3735. Bangasithola na Facebook. We do a lot of work with our clients on inbox ku Facebook where we try and assist them on different issues. All right. So bona laba sala bangabhadali Nkosi kukhona indlela yokuthi ni umthetho udlale inzima yawo. Nenda kanjani yabathola Nkosi? Stawubuya la sitochaza how we plan to deal with different categories of our taxpayers, including servicing labula satiko kokuthi they are complying, ensuring that we provide good service to
ensure that they continue to comply. And what we expect to do, our triangle of compliance, to look into saying but where we are going to, I think it's an important question. Lasia Corner is where we are driving our digitalization agenda, where we are going digital in terms of doing the work that we do. The reality is, as you go digital, you close more and more the space, and those that will not comply, it will be easy to identify. All right, no, thank you so much. Ngosiyabonga kusibanathi namhla ehlelweni. Ngikube besikhulumisana naye Communications Director Eswatini losuke Eswatini Revenue Service. Solo sikhuluma tona nje tindzaba tekubhadalwa kwemthelo lo mhlawumbe sibuke tona tindzaba tekusubmitha kwema returns kwalabo lasebathola imali yepensheli baphindze babe nema sources income eceleni bangaba nemabhizinisi labawachubako bayacela ukuthi bavele khona emahhovisini alelibandla ukuthi batawukhona ukutobhadala loyo mthelo lodzingekako. Asibahlete makethe sitabuya sichubekene ihlelo. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break, and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. The most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Asimza sinemukele kusele 11 minutes kuthi ishaya insimbi esikhombisa sitawubuka nje le dothamba embili kwelamanye emave sitawucala khona eveni lase Iran lapho khona kunesifo sakhona siyatoyitoya bavukela sebashiya emhlabeni balishumi nesikhombisa. The unrest in Iran continues to intensify. For days, protests have gripped cities across the country as demonstrators blockade streets, hurl stones at security forces, and set fire to whatever they can. Like here in the city of Amal, located in the north of Iran, where the governor's office became a victim of the protesters' rage. Their anger was ignited by the death of Mahsa Amini, who they believe was killed at the hands of Iran's morality police because she wasn't wearing her headscarf correctly. The once scattered movement continues to gain momentum. During demonstrations in the capital Tehran, a police station was set ablaze while protesters chanted anti-regime slogans.
With no sign of the protest easing, authorities have stepped up efforts to regain control. They've restricted the internet in a bid to weaken the movement. State television and local NGOs say several people have died. The protests have gone beyond Iran's borders, with the diaspora also holding solidarity protests abroad. Kanti naseveni lase-Ivory Coast nakhona siveza khona siyatoyitoya kulandzeleka ukuthi kuboshwe-ke noma kudetainwe emasotsha akulela live langu-46 eveni lase-Mali lekubomakhelwane bayo i-Ivory Coast. Marching in the streets of Abidjan, hundreds of protesters called for the immediate release of the 46 Ivorian soldiers still detained in Mali. It cannot go on like this. They must free those children. They are just soldiers. They aren't criminals. They have nothing to do with Malian politics. In early July, 49 Ivorian soldiers were arrested at the Bamako airport and were accused by Mali of being mercenaries sent to destabilize the country. The accusations were rejected by Ivorian authorities, who said the soldiers were part of a UN contingent. The United Nations later backed this claim, but admitted to procedural errors in sending the peacekeeping troops to Mali. Earlier this month, Bamako agreed to free 3 of the detained soldiers, but a few days later, the country's military government said the release of the 46 remaining troops would be conditional on the extradition of several Malian nationals living in Ivory Coast. Ivorian authorities denounced an unacceptable blackmail attempt and called on ECOWAS to mediate the dispute. The West African organization is set to hold an extraordinary summit in New York on Thursday, a meeting where the issue of the jailed Ivorian soldiers is likely to take center stage. Hlahlanganise inikete verdict yayo ngalesine mayelana nema-war crimes labasola qhubekayo eveni lase-Cambodia. 16 years and over $330 million later, the United Nations-backed Extraordinary Chambers in the courts of Cambodia held its final hearing on Thursday, rejecting a genocide appeal by Khieu Samphan, the last surviving Khmer Rouge leader. The Supreme Court chamber thus finds no merit in Khieu Samphan's arguments regarding genocide and rejects them. As the ruling was read out, 91-year-old Samphan, who will spend the rest of his life behind bars, sank into his seat. He had been found guilty of crimes against humanity, genocide, and breaches of the Geneva Conventions in 2018. In power for 4 years, from 1975 to 1979, the Khmer Rouge caused the deaths of a quarter of the population, from execution, starvation, and labor camps, in its goal to abolish modernity in the nation. A spokesperson for the tribunal said Thursday's ruling marked the beginning of the end of the years-long trial. The decision today made by the Supreme Court chamber is a new milestone for the ECCC. This is the historical day for the Cambodian people and especially for the victim of the Khmer Rouge regime. But coming so many years after the mass killings, some survivors feel as though the tribunal was an empty exercise. The courts having convicted just 3 people, most of the regime's senior figures, including Pol Pot, having died by the time the court was created. It is good news for Cambodia that the only surviving Khmer Rouge leader has been convicted. I am happy, but I regret we could not convict those who died. With the trial now over, the special court will close its doors, as it enters a residual period in which it focuses on getting its archives into order to disseminate educational information about its work. Sitipesa lapho-ke lethamba imbili kulamanye amave asibahleli emakethe sitawubuya ne-traffic update. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide at the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones.
we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Minutes before 7 lesikhathi sidabuka simo semgwaqo na Constable Ntombeni lasivusela mndolo ngabe namhla ekseni kuhambeka kanjani emigwaqweni. Ngikuvusele Magagula ngivusele naye umbukeliwe Kusile breakfast show emigwaqweni yelive kulolu suku lanamuhla kuyahambeka sikhona ke phathi kinyabedo lesingathanza ukuthi umshayeli atinake asasebenzisa wona umgwaqo lokufaka ekhathi nje tibane temgwaqo tisekhathi edolobheni eMbabane lapha ekuphumeni eBus Rank eKFC eCorporate Place nakhona eMangwaneni na uphuma edolobheni ubheka khona kaManzini atisebenzi leto dibane nasi buka ke umgwaqo losuka khona ehekeni laseNgwenya ubheke khona kaManzini lapha kuMalagwane noma ke lapha eceleni kwaseBahai station lapha nje ekoneni kuneloli lapho lefele khona emgwaqweni ifeleke kuwona lawo mawukela nje bashayela basuka khona eMbabane labehla yena Malagwane abaqaphelisise lapho imphawu tibekiwe lapho kanye nemaphoyisa akhona kusita sona sive nje asihloniphe sisawusebenzisa lo mgwaqo lithubane libe phasi size sengce kuleso sikhinyabedo na uphuma ekhathe edolobheni kaManzini ubheka khona emafutheni kusuka lapha eMzimbofu kuyafika eMphanze umgwaqo uvaliwe kulandzela ukuthi solo isebenzise emgwaqo yasebenza kuvalwe ke umzila longasencele nje timphawu asitinake sisasebenzisa lo mgwaqo kanti ke nawusukhusu ukhuphukela khona elubonjeni nawusuka khona kulukhula utawukhuphukela esiteki lapha ngasethangeni elikhulu la kawater noma ke ungafiki lapha kwelenyoni kunebhasi lapho lefele khona lapha emanyukeleni ivale umzila lo ngasencele kulandzela ukuthi la ifele khona la imivila khona imibili lekhuphukako umunye lo wehlako sithi nje bashayeli abasebenzise lona munye labo labakhuphukako babheka khona esiteki imphawu tibekiwe ke nakhona lapho ishiselo nayo ihloliwe umgwaqo lo suka khona esithe ubheke khona emhlosheni lapha ngase station kaBhejisa ke noma kuleli kona lapho kuneloli lefile ifele khona ekhathi emgwaqweni sithi nje bashayeli abaqaphele nakhona lapho ngale kwaloko imigwaqo yelive iyahambeka ngaphandle kwaleti kinyabedo lesisengishito kungaba kusisela yena umbukeli usuku loluhle naloluphephile baseta usebenzisa yona imigwaqo yelive la kangwane lokusiketa loyo mbiko sibohla imakethe nasibuya sathatha indzaba futhi sibili Festival. I've just done my demonstration and it was on fire. I take it you love cooking, huh? I bake a lot of cakes. There's such a vibe here, and what I'm loving is like the fashion, the food. It's just this really amazing combination of lifestyle, understanding, acknowledging, and celebrating what makes us different, what makes us diverse, but also what makes us beautiful as Africans. I just won the junior chef competition. I was very excited because cooking was one of the most favorite things I love doing. All right, let me start with my first recipe. So, I've got some raspberries that go on top and some mint. And I think it should be a daily theme for Africa from here on into the future.
I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asifundisa sinemukele ubukela hlelo Kusile Breakfast Show star ubukati indzaba tephude sibili. Indvuna yelitiko mabhizinisi nekutsengiselana lebemelelwe yindvuna yetehlelo umnotfo nentuthuko Dr. Tambo Gina seyivule ngalokusemthethweni isitolo iOK Foods Minimark eLuyengo. Indvuna Dr. Tambo Gina ithi uhulumende wembube uyakutfokotela kubona umsebenzi lofana nalona njengoba kwenaba kwebhizinisi kusho ukukhula kwemnotfo welive. I-OK Foods Minimark yaseLuyengo iyingcenye yetitolo letisiphohlongo taka-OK Foods letalimala eminyakeni lophelile ngesikhathi kunemsindvo lapha eveni. Kuvulwa kwayo ngalokusemthethweni ngemuva kwekuthi yakhiwe kabusha ngekusekelwa ngetimali isikhwama se-Reconstruction Fund lesisekele ngetigidzi letisikhombisa emalangeni kanye nelibhange laka-Nedbank nanalo lelisekele ngetimali. Indvuna yetekuhlela umnotfo nentfutfuko Dr. Tambo Gina lebeyimelele indvuna yetemabhizinisi uthi hulumende uyakutfokotela kubona lesitolo sicasha eMaswati lasaphinzeke kane kunalawa bekacashwe eminyakeni lophelile. Today we are here to open and relaunch our newest store, which is OK Minimark Luyengo. As seen with our previously relaunched stores after the unrest of 2021, the business is coming back bigger, better, and stronger than before. The Luyengo store was previously about 200 square meters with only 10 employees. Now it is 650 square meters with 39 employees. Umqondisi weLinak Investments lokuyinkampani lenkhulu lebuka etitolo taka-OK Foods lapha eveni Lincoln Motor uthi ubonga inhlakanipho yengwenyama inkosi Mswati wesithathu leyasungula sikhwama i-Reconstruction Fund leseyivuse emabhizinisi lamanyenti. Acknowledge and thank His Majesty the King Mswati III for showing great wisdom through the Reconstruction Fund initiative after the unrest. The King's speech gave us hope that there was light at the end of the tunnel, and it sparked us into action to knock on doors and seek financial assistance from relevant financial institutions. Akusiso sodwa ke isitolo se-OK Foods lesathi kabedeka kulomnyaka lophelile njengoba nalabo labathenga kubo impahla letsite bathi kabedeka lokwaholela ekuthenini eMaswati lamaningi alahlekelwe ngumsebenzi. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo ngise-Malkens eLuyengo. Losibambe kuba yindvuna yelitiko letemfundvo Harris Bulunga uthi umsebenzi wekuhlomelisa abantwana netikolwa letende kahle eluhlolweni lwangephandle kodwa bakhutsata ukuthi ibe mihle kakhulu imiphumela yabafundzi ehlolweni lwangephandle lonyaka. Indvuna yekusho lokhu ngesikhathi sifundza sakamanzini sihlomelisa tikolwa kanye nebafundzi labenta kahle kakhulu ehlolweni langephandle eminyakeni lophelile. Betitine lihlangosi lapho khona abafundzi netikola lihlomeliswe kito kufaka ekhatsi abafundzi labente kahle likola letitfolele ukulukhulu ekhulwini 100%. Tikola lebetikazi tingenti kahle letichitsa imiphumela lemihle kanye netikola letatfole emamerit lamanyenti. Bothishela nhloko betikola batfole litfuba lekufundisa kabanti ngeholo lobucotfo ngulolwa kwaba indvuna yetemfundo Phineas Magagula. Indvuna yelitiko letemfundo leti Howard bekatsi munelwe indvuna yelitiko letebani labasha Harris Bulunga. Bulunga ubonge tikolo ngikuchitha imiphumela lemihle ehlelweni langephandle leminyaka lophelile noma bekatsi kunetihibe letinyenti. The Ministry of Education and Training is aware that a lot of gaps still exist amongst educators and learners in terms of inclusion. Despite the existing policies that are intended to counter all barriers that may exist due to social background, geographical location, and the digital divide.
The Ministry of Education and Training has further observed that learners from better socio-economic backgrounds and those attending private schools had better learning advantages than those from poor socio-economic class. This was due to limited internet connectivity, the lack of resources such as computers and tablets, and limited radio and television coverage. In the not-so-distant future, the ministry aims to improve on this. Umphathi wetemfundo esifundeni sakaManzini Sizwe Kunene wethemba ukuthi lokuhlonyeliswa kalabo labente kahle kuyakhuthazana nalabanye abafundi ukuthi basebenze ngekukhandla. Uma lo nhloko yalesikolo ikhuthatekile kunemthelela kutsinza bothishela bese thishela unemthelela wokutsinza abantwana kusho ukuthi singathi kuya cascade ngalenye igama ngoba ngesilungu kuthiwa things rise and fall within leadership lokusho ukuthi uma utsinze umholi soba tsinze bonke. Lisekela lesihlalo wekomiti lilihlanganiso lomsebenzi wokuhlomisa tikwane bafundi labente kahle esifundeni sakaManzini lindiwe ngambule ukuthi bathemba ukuthi bataqhubekana letinye tifundza. Njengoba sicale sinesifundza utagcina uye kuletinye tifundza ugcina uyile event lonke kube nema national awards kufakwe lo mdla wonke umfasukume ngoba simo njengoba kude imisebenzi kuyabonakala ukuthi sitagcina sihleli neperformance. Lisekela amabhalane lomkhulu etikele temfundo lobuke kusebenza kwetikolo Jonathan Hlengethwa usemacala amanye endla afike ehovisini lakhe ngilawa abothishela labathandzana nebantwana besikolo usikhalimele ngelive leliqinile lesento etinzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngelasimuva shonge sikumathapha. Indlu yabayesikhulu seyiphasise umthetho losakhankanywa lotawubuka kwakhiwa kwelibandla lelitawengamela tindzaba temgwaqo eveni i-Roads Authority Bill wemnyaka wa 2021. Indlu iphindze yemukela umbiko welikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko lemisebenzi lemkhulu nekutfutsa mayelana nalomthetho. Ngesikhathi indlu yabayesikhulu ichubeka nemsebenzi wayo welisuku ngalesine lisekela lasihlalo welikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa khona endlini yabayesikhulu lophindze abelunga lephalamende lenkundla yaseNtvonjeni Sifiso Magagula ucele indlu ehloniphekile ukuthi yemukele umbiko waleli komiti mayelana nemthetho losakhankanyo we-Roads Authority Bill wemnyaka wa 2021 lotawubukela ukuthi live lakhe yona inkampani lotawubukela ukuthi ingamele phela temgwaqo lapha eveni kude itithuthuke. Lilisekela lesihlalo lesekelwe ilunga lephalamende lenkundla yaseGilgali Sandla Fakudze kulesishukumiso. Imali tale authority ngalomthetho titawuqhamuka kuphi imcondzisi titawuqhamuka kufiwe levy imcondzisi kuma road user charges imcondzisi so ke le mali lena kenya ibuka maintenance kuphela ukuthi leyo infrastructure lesisinayo evela asisayiluzi ngoba itawuhlala imaintaina kulandzelwa letindlela leti proven scientifically mfundisi wetinkulumo lesikubukile sisawubuka lo mthetho ngilokho ukuthi le board nabo bonke labatawusebenta kuyo le authority kufunakala kube bamfule bataba nalama qualifications lafanele kuze batokhona ukuthi nalomsebenzi bawende banale expertise lethengakalako. Umcondzisi wetinkulumo khona ePhalamende Petros Mavimbela ubese uniketa yona indlu lithuba lekuthi lidzingidze lena ndzaba kanti indvuna yelitiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa sikhulu Ndlalihlaza Ndwandwe icele yona indlu ehloniphekile ukuthi bemukele lona mbiko kude lelitiko lichubeke lithuthukise temigwaqo eveni live lithuthuke liyembili kanti lendvuna yesekelwe indvuna yelitiko letisebenzi tembuso Mabulala Maseko. Mane indlu ikubone kubuhle ukuthi yemukele le report bese siyangena emthethweni siyawushaya. Imigwaqo beyisolo indibe iwest. Uma bese sithatha lonyako lapho khona sesifaka i-authority kusho khona ukuthi sesihamba kanye nalamanye imali cishe bese kumele live lesemva inzabeni emgwaqo but lokho sesibonile sesikusebenta litawuphumelela live. Ngaphambi kwekuthi indlu ehloniphekile emukele lo mbiko waleli komiti indvuna yetiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa sikhulu Ndlalihlaza Ndwandwe icele yona indlu ehloniphekile ukuthi itigucule sala iba likomiti lendlu yonke kwemukela lo mthetho kanti indlu yemukele lo mthetho yaphindze yaphasisa wona lo mthetho we-Roads Authority Bill wemnyaka wa 2021. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngasikhumbuzo Dlamini ePhalamende.
Umphathi wesikhwama sesincephetelo ye-MVA Fund David Myeni uthi lesikhwama sikuhambisa embili kuphepha kwesive emgwaqweni yelive. Myeni bekakhuluma ngesikhathi litiko letemafa livele embiko likomiti lelibuke kusebenza kwetimali tembuso wePhalamende ngalesine. Ngesikhathi litiko letemafa livele ngaphambi kwelikomiti lelibuke kusebenza kwetimali tembuso wePhalamende, i-Public Accounts Committee PAC ngalesine, leli komiti lithanze kwati kubaphathi besikhwama sesincephetelo Motor Vehicle Accident Fund noma ke MVA kuthi kwayangani ukuthi lesikhwama sithenge tipho letifake ekhatsi tshwala letibita imali engetulu kwetinkhulungwane letingemakhulu lamathatfu temalangeni 379,000 ngaphandle kwekulandzela imigomo lefanele ngeminyaka wa 2020. Umbiko wemcwaningo mabhuku ngalendzaba uveta ukuthi letipho dathengwa kulenye inkampani yaka Auto Value Parts leyatiwa ukuthi ithengisa tinsimbi tetimotolo hayi tshwala noma kudla. Umcondzisi welihlangosi lwe-Public Enterprise Unit khona itiko letemafa Busangane Mkhaliphi unikete timphendvulo endlini. Based on the recommendation yakhe eyijiko ukuthi kufuna kube khona le gift policy leto guide kwekuthi le distribution yende kanjani. I-fund seyiyendile ke i-gift policy honorable chair seyikhona neboard i-approvile. Emalunga leli komiti abayise ayidingidza lendzaba kabandi. Ingabe NVA yena kule ndlela lasebenza ngayo angaze athenge tshwala ba 400,000 ayopha abantu kani nguye lo gazette ingodi. This procurement beku emergency. How was it an emergency? Mhlambe nje nabangasho lokho because it was also COVID and I think netwala bebuvaliwe during this time. La public funds avumele kanjani? Was there there was not even an authority kokuthi public funds ahambe ayothenga tshwala lobu close to 400,000 lele budget yabo yeli budget lech gift lengaka be included in ukuthi kutawuthengwa nati nangama gift langa amount ale mali le. Ngabe nyalo kule policy yabo sekuyawufaka into tshwala vele lokuthi kutawuhle kuthenga tshwala nakwendwe ama gifts. Umphathi wesincephetelo MVA Fund David Myeni uphendvule imibuto yemalunga. Le procurement yaflawuthwa ngilele ngaphansi kwale threshold. Lesikubuka kokwecheck ukuthi ulama gift hampers lokuvamise kwendeka ukuthi lokwendeka konyalo uthi kude noma mancane lama companies lenda nje vele ema gift hampers lokwendeka ukuthi esikhatsini lesinyenti nakune need nalomunye lowenda lokuthide ubese nanaye so uyawenda lama gift hampers. Nasahlanganisa lombiko leli komiti belisachubeka nekudzingidza letinye tindzaba talelitiko. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika samkeliswe Khoza Ngasikhumbuzo Dlamini ePhalamende. Maphalanelo mkhulu wetiko letekwatisa tekuchumana netebuchwephesha phesheya Dube uthi kute live lithuthuke kutebuchwephesha kubita kubambisana kwato tonkhe tinhlangothi kwakhiwe nemitsetfo letawuhambelana nokushintshashintsha kwendlela yekusebenziswa kwe-internet. Dube bekakhuluma emhlanganweni welive wokubuka tindzaba tekusebenziswa kwayo Internet Governance Forum. Live laseswatini ngelibandla lengamele tekuchumana i-Eswatini Communications Commission ESCOM lisebenzisana netiko letekwatisa tekuchumana netebuchwephesha libambe umhlangano netinhlangosi letitsinsekako tindzabeni tekusebenziswa kwe-internet i-Internet Governance Forum losobanjwa kwesibili lapha eVeni. Lo mhlangano inhloso yawo lenkulu kubuka ukuthi live lisebenzisa kanjani i-internet kuthuthukisa umnotfo welive nekucinsekisa ukuthi lisebenzisa i-internet lekhonsako. Maphalane lomkhulu etiko letekwatisa phesheya Dube uthi kusebenziswa kwe-internet kushintsha njalo lokubita ukuthi live nalo lishaya imitsetfo letawuhambisana netingucuko letichamuka netebuchwephesha. Le live li interconnected. Le live leli angicabanga ukuthi i-internet iconnect umhlaba wonke. So kumqoka ukuthi nathi sibuke ukuthi boza kwethu bendani ngaphandle bese nathi ke siya ku-applya lokho. Singabe sesiba isolated. Le policy njengoba bese ngishito futhi earlier on isithi ukuthi nalaba ke labasebenza dona letindzaba tebuchwephesha nako konke lokho bakhona ukusebenza. Umphathi welibandla lengamele tekuchumana lapha eVeni Mvila Wempi Dlamini uthi live liphindze linemsebenzi wekucinsekisa ukuthi i-internet lesebenziswa sive iphephile futhi ivikelekile.
The most key aspect that we must ensure is reliance, which comprises of reliability, speed, and security. In order to derive maximum benefits of the digital economy, these elements should remain a priority for everyone here today. This means that the internet we use must be safe, secure, and protected. Kuchubeka nekuthuthukisa tindzaba tekusebenziswa kwayo i-internet lapha eveni, iPhalamende yelive lonyaka iphase umthetho we-Computer Crime and Cybercrime Act kanye ne-Data Protection Act of 2022. Atindzabeni Eswatini TV kubika samukelswe khoza ngasikhumbuzo Dlamini ezulwini. Lobukela uhlangothi lokwelapha sifo samdlavuza esifundeni sakaHhohho nokwanda Mathenjwa uthi setithuthukile tinhlelo tahulumende tekwelapha mdlavuza webantfwana. Mathenjwa usho lokhu ngesikhathi lesifundza sigubha usuku lwamdlavuza webantfwana lebelikade libanjelwe esibhedlela lesikhulu sahulumende iMbabane. Inyanga yenyoni inyanga ekunakekela mdlavuza lobamba abantwana kani sibonakala sikhula sibalo sebantwana labatfulakana nalomdlavuza kuleli njengalokhu bantwana labanamdlavuza kwamanje bangetulu kwelikhulu ne-35 lobukela inhlelo yokulashwa kamdlavuza esifundzeni sakaHhohho nokwanda Mathenjwa uthi batali kanye netihlobo letitsekako abakhoni kahle kwemukela melula uma umntwana atfulakane namdlavuza. Sibona improvement kakhulu indlela lenglisheka ngayo tindzaba taka cancer event la Kangwane. Since sine cancer control unit leli uphiko phasi kwelitiko letemphilo la khona libuke tindzaba taka cancer nje kuwo onke ama cancers la khona event la Kangwane litibuke kusukela la khona kutfolakala ukuthi unemdlavuza kusitakale kanjalo kuze kufike ekugcineni. So kulelanga la namuhla si appreciate kakhulu ukuthi event la Kangwane sekuyakhona ukuthi i-diagnose ke i-childhood cancer because kuthi into lebhlungu nje ukuthi kane ukuthi umntwana uyagula awati nekuthi unani but siyabonga ukuthi leli phiko le diagnosis kule cancer continuum of care lendeka kahle kakhulu. Kunana info lesibitha ukuthi navigation ngula khona basitakala labafuna bede esibhedlela ukuthi kube bedelwa ama queues noma ukhanze ukuthi akasati kube nale ukhanze ukuthi kuyendeka ukuthi umba diagnose but khanze ukuthi sekuba ne late treatment and stuff ngenxa yetindlela yokuthi ungena njani esibhedlela but the navigation process yenda ukuthi kube easy nangabe udiagnose from another facility kudzinga ukuthi a refer to another facility kuba lula uthi nakafika afike amukelwe mbamvula batokhona kumsita. So lama navigators, some of them are nurses, some of them navigators nje la lekusite ama partners to make them available. Emetameni yokulwa namdlavuza kubantwana litiko letempilo selisukumi selihlelo lekufundisa abonesi nembaqhuqhutele emangweni ngenhloso yokuthi bakhona ukubona timbawu tamdlavuza saqala etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Inkampani lethuthukisa abosomabhizinisi labancane iSedco seyemukele lishekele imali etinkulungwane letingama200,000 emalangeni enhlanganweni ye-M10 Foundation. Le mali ihlanyelwe ehlelweni lwakaSedco lokuthuthukisa abosomabhizinisi labancane lelatiwa ngachitsha ngebhizinisi. Sihlalo we-M10 Foundation Busisiwe Simelane uthi batimisele kuhlangabeta abantu labasha kuleli ngekwakha emathuba emsebenzi. Citsha ngebhizinisi lokuluhlelo lwekuthuthukisa emabhizinisi lamancane loluchutshwa inkampani lethuthukisa abosomabhizinisi labancane iSedco ngekusekelwa ngetimali i-MTN Foundation selethulwe ngalokusemthethweni isigaba salo sesihlanu. Sihlalo we-MTN Foundation Busisiwe Simelane lowetfulela ishekele imali letinkulungwane letingama200,000 emalangeni kusekela lesigaba sesihlanu salolu hlelo. Uthi kuyakhutsata kubona abantu labasha labanyenti bacala emabhizinisi. Lolu hambo lesilihamba kunaSedco selukhipha letithelo lebesivele sifisa ukuthi sitibone MTN Citsha ngebhizinisi lihlelo lolufakelwa timali nge-MTN Foundation kepha bese selwentiwa nguSedco njengebantu lababukude emabhizinisi. Sine kakhulu uhlangothi leselibuka ukuthi simane sicijise lwati kutemabhizinisi kulapha labasha especially labasha bethu ukuthi bakhe imisebenzi batisebenze basebenzise emakhono abo labanawo. Sibona ithelo letinhle kakhulu solosiqalelo lihambo kusukela iminyaka lemihlanu edlulile. Sekunemabhizinisi lamasha lafaka ekhathi tekulima, tebuchwephesha, tebuhle lokunengi vele kuyamangalisa nawubuka emakhono lakhona abantu labasha bemaswati. Umphathi wenkampani lethuthukisa abosomabhizinisi labancane Khethiwe Mhlanga
uthi bayinkampani abagcini ngekubaseke ngetimali kuphela abantu labasha lababosomabhizinisi kodwa baphindze babaqeqeshe ngetebhizinisi. Singisedco osomabhizinisi ukuthi sibaqeqeshe siphinde sibanakekele ukuthi sikhonele ukuthi sibacoache sibamentorishe bakwadi ukuthi ibhizinisi yabo bayichubekisa kanjani embili babe nayo le financial literacy so that batokhona nokuthi bakhone thinta emabhangeni asebafuna kucela more money. Luhlaka lwahulumende lekufukula umnotfo liveta kutsi munye kulababili bantfu labasha abasebenzi. Tinhlelo letifana nacija ngebhizinisi tidlala indzima lenkhulu ekusiteni bantfu labasha kutsi bacale emabhizinisi latimele bakhona nekucasha bantfu labanye labasha. Tindzabeni Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo ngisezulwini. Kwezemidlalo, umphathi wenhlangano yemidlalo yema-Olympics naleyo yema-Commonwealth Maxwell Jele uthi kukhona umthetho lovele ukhona ukuthi itingijimi letikhonile kumelela kahle live emidlalweni yangephandle kakhulukazi imidlalo yema-Olympics kanye naleyo yema-Commonwealth ukuthi tihlonyeliswa kanjani. Jele uthi kumcoka ukuthi itingijimi tihlale tati ukuthi titfola ini nangabe tikhonile kumelela kahle live. Inhlangano ledlalisa imidlalo ema-Olympics kanye naleyo yema-Commonwealth seyichazile ukuthi emalungiselelo emidlalo yema-Olympics eminyaka wa-2024 sekavela acalile. Le nhlangano ithi lokudlala kahle kwetingijimi takuleli letahlukahlukene emidlalweni yesifundza kulamalanga lapho khona kubonakala timendlela tibuya ekhaya ngebunyenti bato kubanika lithemba ukuthi kule midlalo yema-Olympics letako kukhona live lelingakutfola. Umphathi walenhlangano Maxwell Jele uchazile ukuthi tonke tingijimi kwanyalo tijabuliswa ukuthi kukhona labakutfolako ekhaya nangabe bakhonile kumelela live kahle emidlalweni yangephandle kodwa-ke waphindze wachaza ukuthi ingijimi tsite lechamuka enhlanganweni tsite itfola malini nangabe kukhona le kwentile kahle emidlalweni yema-Olympics kanye naleyo yema-Commonwealth. Nje ipolicy yethu kuma-Olympics kwekuthi na ukhona kuqualifyela i-round lelandzelako. Ngikhuluma nje mhlawumbe ngayo indzaba yase kugijimeni. Na usuka kuma-hits uqualifya ungena kuma-semifinals kuba ne-incentive ya 10,000 emalangeni. Na usuka lapho ufika kuma-finals kuba nguye lo 20,000 and then from the finals ke kube sekuba nalama podium finishes. La khona na ukhonile kuthola i-bronze medal kuba ngu-100,000 emalangeni. Wakhona ke kuchubeka nalapho wathola i-silver ibese seyanyuka le mali ithi 150,000 and then kubese ke egcineni segcina yona i-gold at 200,000 Fabrice. Kushothi nje le breakdown iba kanjalo iyahlukahluka ke depending on the games njengoba ngisho ukuthi ema-Africa Games angeke uwacomparishe njengema-Olympics. But ke yi-incentive lekhona lesolo sinayo over the last several international games Fabrice lesithemba ukuthi nanathi nje indlela letsite kuwa motivate ama-athletes. Emidlalweni yema-Commonwealth kusukela live lacala kuyingenela ngeminyaka wa-1972 kude imidlela leke yabuya nayo kodwa-ke emidlalweni yema-Commonwealth kusukela ngeminyaka wa-1970 live nalicala kuyingenela le midlalo labuya netimendlela letine lapho khona tintsathu temidlalo wesibhakela kanye linye lachamuka emidlalweni yamadubane. Imendlela yokucala leyabuya nayo kwaba ngileyo yelithusi ngeminyaka wa-1974 emidlalweni yamadubane leyathola ngoRichard Mabuza. Lubekela umsakazo weSwatini TV temidlalo umphathisi wemsibi kanombiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera ezulwini. Likethelo lesive labafana labangephansi kweminyaka lengama-23 laseBotswana litfole lithuba lekutilolonga enkhundleni yesive kasomhlolo njengoba libheke ukuthi litfola neyitulu neLeswatini ngaphansi kwemidlalo yema-Africa Cup of Nations qualifiers letawubanjelwa eveni laseMorocco eminyakeni lotako. Gawelo locecesha iBotswana uthi kuncoba umlende wekucala kutobanika lithemba lekuthi basemathubeni lamahle ekuchubekela esigabeni esilandzelako. Ikhethelo lesive lema-under 23 la-7 laseBotswana lithola ithuba lekutilungiselela enkhundleni yesive kasomhlolo
leli khethelo libheke ukuthi litfolana itulo naleli Eswatini ma-under 23 ngaphansi kwemidlalo ema-AFCON qualifiers yama-under 23 letawubanjelwa eveni laseMorocco eminyakeni lodako. Kawelo loceceshayo neBotswana uchazile ukuthi emalungiselelo abo ahamba njani. The players have been involved in pre-season games, and obviously in terms of fitness they are found to be at different levels. So, but we are coaches, so that therefore we need to deliver on this assignment. We can't complain about that, because if we complain, we are going to waste a lot of time not focusing on the game itself. Tebogo Kopelang uchazile ke ukuthi kukhona labakwatiko ngaye Eswatini basaya kulona mdlalo. Yeah, we have been preparing very well for this Eswatini game. We came here to fight. I think we will do very well in tomorrow's game. Lo mdlalo utawudlalwa ngalesihlanu kuleli viki naseyishayela insimbi yesithathu ntambama, kanti umlendo wesibili utawudlalwa mhla ka-27 kule nyanga lesetulo eFrancis Town eveni laseBotswana. Lotawuhamba impilo kule mlendelo emibili utawutholana etulo nelive leGibhithe. Lobekela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngumphathiswa Msibi. Umbiko ohlanganiswe nguFabrice Msonera kaSomhlolo kalobamba. Siyatiphetha indaba tethu ngaleto temidlalo sithatha salikhefu nasibuya sidabe sikhuluma kabanti nge-EU Film Festival senshini esimaselitulo. I am Eswatini at the Luju Festival. I've just done my demonstration and it was on fire. I think you do a lot of cooking at home. I bake a lot of cakes. There's such a vibe here, and what I'm loving is like the fashion, the food. It's just this really amazing combination of lifestyle, understanding, acknowledging and celebrating what makes us different, what makes us diverse, but also what makes us beautiful as Africans. I just won the junior chef competition. I was very excited because cooking was one of the most favorite things. With my first recipe, so I've got some raspberries that go on top and some mint. And I think it should be a daily theme for Africa from here on into the future. TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Alright, welcome back. You're still watching Kusile Breakfast Show. That was a trailer of a combination of all the movies that will be showcased during the EU Film Festival, which will be held in Eswatini from the 21st to the 23rd of October. Alliance Francaise labeta hosta EU Film Festival ngenyanga yemphala khona la ekhaya Eswatini. Good morning and welcome. Beautiful trailer. I think I recognized one of the films in that trailer. But anyway, good morning, Ronan. Good morning. You know, the EU Film Festival has entered its 9th year this year. Just tell us more about this project. You know, what is the objective of the film festival? Thank you. Yes, the 9th year in South Africa, and this year it's been decided to extend the festival to Eswatini and Lesotho.
Okay, we used to have three editions before that in 2014, 15 and 17, but just in Eswatini. And so I think it's very interesting to do it on several countries. It also gives us more visibility. I think there's why the EU and why the European festival is that there is really a history of wanting to promote cultures and intercultural dialogue by the European Union and by Europe in general. And so I think it's very interesting to see on a certain theme different movies from different cultures. We're going to have European ones, but also African ones with some movies from Eswatini, Lesotho. And so just to understand each other better. And I think that really resonates with what we do at Alliance. All right. So, Eswatini, are they loving the idea that, the EU Film Festival will be screening some of their films? What has been the response or feedback from members of the public? That we're gonna have movies from Eswatini. Yeah. I think they're very happy about that. we're gonna have 2 slots for Swazi movies on Fridays and Saturday, and then on Saturday we're gonna have a movie from Lesotho. Okay, so coming to you, Relile, Mapinjema movies that will be showcased, during the festival. Okay, thank you so much, Lungelo. There are 7 films that will be showcased from around Europe, and 2 of those are African films. There's from Swaziland, there's Liana, one that quite a number of people in my space and the film space may know, but it hasn't really had an official debut in Swaziland. Like, it hasn't been at the movie zone or on our screens, so I think it's something fresh in that regard for a lot of filmmakers that have heard about Liana, which has, I think, garnered 37 awards, if I'm not mistaken, around the world. It's a story about orphaned children in Eswatini, made by them. And I think that's also what just makes it so unique, that it's a story about children, by children. Beautiful piece of work. I think a lot of us will learn quite a number of things just in terms of how much you must push yourself to create content, locally. And then there's a film from Lesotho, another exciting one. It's a first entry for the Academy Awards, for the Oscars from Lesotho. So it's also exciting as filmmakers. I think it's an opportunity for us to see what level we need to be at to even try to approach the Oscar stage. Just knowing that our counterparts Basel Lesotho are trying. I think it got 30 awards around the world as well. It's quite something, and it's encouraging. So those 2 are like the main African features. And then there's 5 from Europe. I'll just single one out. I think it's called The Man Who Wore His Skin. There was another Academy nominee, an actual nominee in this case, not an entrant. It was in the top 5 for Best International Feature Film in 2021. So there's also another one that's going to be showing. But just away from award-winning films, it's also just an event where the family could actually show up. There's films that are for kids. And I'll say for kids because it's just themes, aspirational, a young girl who dreams of becoming, I think, an astronaut, So it's quite a lot of exciting films. And most of them, it's a universal theme, the theme about humanity, about displacement, immigration stories, stories about aspiring for bigger and better. So I really think we're in for a treat as a Maswati, filmmakers and film enthusiasts alike. Yeah. So I presume that, local filmmakers, actors, actresses will be present during the screening. So will there be a discussion, after the screening of that particular movie? I think as Ronin was saying, it's just an opportunity for growth for our local industry. So on Saturday, we have a slot aptly named the Homebrew slot, which, thankfully we had a conversation with the main team in Johannesburg to say, while we are excited about watching European films,
we should also take this opportunity to plant something, to create a platform for a conversation, for growth in the local space. And I think they're doing the same in Lesotho. So on Saturday, we will have, but we're not going to reveal the titles now locally made films, you know. They're really great. We're just waiting to sign on the dotted line with the directors. And after we showcase those, which maybe some would have seen because, you know, they're filmmakers, but generally those two also haven't been on the big screen, then we'll have a conversation with the what's it, SIFTBA? I'm sorry that I don't remember the acronym right now, but it's SIFTBA, and so also other filmmakers, directors, and the directors of those films, just to see, you know, the state of film and how best we can improve and really aim for the Oscar stage at some point, you know. The Oscars, yes. All right, so Ronan, do you think that this festival can offer an inspirational contribution to, you know, filming in Eswatini? I think definitely. I was listening to Willie and yeah, it's also when you were talking about what quality product, but I think it's also very inspiring and to see it's possible, because it's rarely movies, even the European ones, it's rarely movies made by one person, one country. There's a lot of cooperation and a lot of actors that participate. So it's not like a French movie won an award or whatever. It's plenty of countries working together, and I think that's why it's important to see and to have this whole vision, and it's inspiring and it makes it real and possible, I think. All right. So can we expect to see Swazi short films, you know, because we do have a lot of those produced by local producers, directors. Can we expect to see those in one of the screenings? Yes, actually the homebrew screen is a 2 hours, homebrew slot is a 2 hour slot. And so we've got 2 short films. And then we have a 1 hour panel discussion with filmmakers and some experts on the stage. So yes, you will see. It's just that they haven't, one is a new release and one has really never been seen. Some of us have just been lucky because we're working on this project, and so we just stumbled upon it, and it's an amazing piece of work with Swazi spaces, talented Swazi actors, and talented crews. So I think we're going to be happy. All right. So Lily, I know that, you know, you've been in the film industry, you've interacted with some of the local film actors, you know, in Tshisekelo, you know, from Eswatini to be part of this industry. Lungelo, it's I think we need to get to a place where we begin to understand that film is a career. There's a lot of interest from young people. I mean, we have a film school. And unfortunately, because the industry itself is not well developed like Kaya, we cannot, you know, bring those young people in and create jobs and make just a thriving career out of it. But there's a lot of people who are interested in the film space. There's a lot of people who are interested in being in front and behind the camera. So, I mean, if you think about the dramas that we have, like Aswazi TV, and then, you know, I'll make an example of something that I know, like Ekaya. I know that it's coming back next year, but from the time Ipela to now, it's just inundated with people wanting to audition, people sending, you know, this is my show reel, I want to be this, I want to do that. A lot of talent out there, but as Konilo Mita. So I think for platforms like the EU Film Festival, the conversations that we're going to have, and even Ronan was referring to previous efforts that we've had with the EU, putting up EU Film Festival 3 times in the past 10 years, involving local filmmakers. And there's, I think, 7 films, short films that came out of that. We're hoping that this platform is really just a springboard towards restarting, replanting, and really doing the film festival again. Hopefully next year there'll be other films, and young people and filmmakers will get an opportunity to work and even cooperate with other, you know, European filmmakers. Like he was saying, it's an opportunity, and a lot of people are interested. Young people are fighting for a chance, and I hope they get that chance, you know,
platforms like what we are launching in October. Okay, so lastly, Ronan, tell us more about bookings. Is there limited space from the 21st to the 23rd of October? Where can people book for their seats? They have to contact Allianz. I think they will see on the program all the details, but they have to contact Allianz on the phone, the landline, or our WhatsApp. That will be the way to make sure to get a spot. All right. No, thank you so much. Thank you so much. Have a great day. Thank you for coming on the show. Mbugel besikhulumisana nalabasuka Alliance Française. Kutabe kune EU Film Festival from the 21st to the 23rd of October. Italapa ekhaya Eswatini. There will be lots of movies that will be showcased. Alafaya cinema movie la pa alapa ekhaya Eswatini. So shito welele ukuthi kutabe showcase a movie lebitwa ngokuthi Iliyana. So if you want to make your booking, yena siqiniseko ukuthi uyagijima because there is limited space. Let's take a break. Stop. Hi everybody, it's your girl Nojali. Catch me every week on Studio One, giving you the latest trends in fashion, entertainment, and everything that's hip and happening. I'll also be catching up with the movers and shakers, hustlers who are making big moves locally. Don't forget, Studio One, every Saturday at 6 p.m. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Kusile Professor sakuvusela nawo losanza kuzivulela sitawuchubeka nama international news sitawuqala nje ngekubuka lokhetho lobesolo lichubeka eParliamente yase Italy. It's a busy day on the campaign trail for the extreme right-wing party Brothers of Italy. Their goal is to win over voters who are dissatisfied with the Five-Star Movement, who received nearly 50% of the votes in Sicily at the legislative elections 4 years ago. I voted for 5 Stars. At the time, they seemed to be the party of change, with new ideas. But during their time in power, they've been disappointing. Giosuè Maniaci is the mayor of this village, west of Palermo. Elected with the support of the centre-left Democratic Party, he too has had a change of mind and is now campaigning for Giorgia Meloni and her party, as he shares her nationalist views. Giorgia Meloni is a determined person. Europe needs to be reorganized because there are so many things that aren't working. Above all, we need a strong government that will defend Italy's interests. Sicily is one of the regions most affected by the energy crisis. Here, unemployment is almost 20%, and a quarter of the population lives below the poverty line. Antonio has worked in this bar for the last 10 years. Married with 2 children, he struggles to meet his family's needs with just his salary. Recently, as the prices have been increasing, it's been more difficult to provide for the family. I'm hoping the new government will help me keep up with the daily expenses of my household: electricity, water, gas, and rent. A prospect shared by Roberto, one of the shopkeepers in the area. He thinks that the Brothers of Italy is the only party capable of dealing with the galloping inflation rate. Meloni gives concrete answers. I hope this time we'll get reduced taxes, because for us, taxes have become a real problem, particularly when you're running a business and you can't manage to pay them anymore. If the Brothers of Italy maintain their lead and get more votes than the other Italian right-wing parties, the country could have, for the first time in history, a woman from the extreme right wing as head of government. Kanti ilive lase-Russia nelive lase-Ukraine kubekwa ukuthi ngalesithathu ba-exchange ema-military prisoners lango-300.
After months of imprisonment, a taste of freedom for just some of the soldiers captured by Russia. On Wednesday, Ukraine announced that 215 soldiers would be released by the Russians in the largest prisoner exchange since the start of the war. Today we have 215 pieces of good news. This is an absolute victory for our entire country, for our entire society, and most importantly for 215 families who will be able to see their loved ones in safety. Many of those released in the exchange were captured during the siege of Azovstal, including 5 commanders, where many Ukrainian soldiers from the Azov battalion held out against Russian forces in Mariupol for weeks on end. As part of the deal, Ukraine will release 55 prisoners of their own, most notably Viktor Medvedchuk, a former Ukrainian lawmaker and close Putin ally. Arrested in April, he was one of the founders of pro-Russian party Opposition Party for Life. It is not a pity to exchange Medvedchuk for real warriors. Ukraine received from him everything necessary to establish the truth of criminal activities. The announcement came as earlier on Wednesday, 10 foreign prisoners were released by Russian forces. In a deal brokered with Saudi Arabia, the 10 men landed in Riyadh on Wednesday night. The nationalities of those released included 5 Britons, 2 Americans, 1 Croatian, 1 Moroccan, and 1 Swede. One of the Brits, Aidan Aslin, was captured by Russian-backed forces in April and subsequently sentenced to death, as was Moroccan Brahim Sadoun, captured in Donetsk. He was sentenced in what has been labelled a sham trial by the unrecognised Donetsk People's Republic. All of those released are expected to return to their respective countries in the coming days. Kanti-ke Russia kuboshwe abantu labangu-1,300 kulandzeleka ukuthi kube nama-demonstrations lapha yasolachubeka against mengameli walela live Putin. Mass arrests across nearly 40 cities in Russia on Wednesday evening. The heavy-handed crackdown comes after sporadic protests broke out in a show of defiance. This hours after President Vladimir Putin ordered the partial mobilization of reservists, the first such call-up in Russia since the Second World War. We should have been afraid before, but the worst has already happened. I'm against war, and I'm against mobilization. Will your demonstration help? No, but something needs to be done. There is no fear. There is hatred towards the ruling regime. Now they're going to take our kids' lives away. My son is 18. Prosecutors have warned that demonstrators could face prison sentences of up to 15 years. Jailed Russian opposition leader Alexei Navalny said the move to mobilize forces showed the situation on the ground was worsening and Vladimir Putin was growing increasingly desperate. Putin is tormenting a neighboring country, killing people there, and now he's throwing into the grinder of war a huge amount of Russian citizens who just want to live normally and take care of their families. Of course it was a crime, but now it has become a crime on a much bigger scale. Wednesday's protest was the largest in the country since Russia's invasion of Ukraine began. Demonstrators who dared to venture out acknowledge more people would have been on the streets if the authorities weren't so committed to stamping out every form of dissent. 4 minutes before 8 o'clock, as Batlete Magetes, we are stopped at Lelo. I am Eswatini at the Luju Festival. I've just done my demonstration and it was on fire. I take it you love cooking at home. I bake a lot of cakes. There's such a vibe here, and what I'm loving is like the fashion, the food. It's just this really amazing combination of lifestyle, understanding, acknowledging, and celebrating what makes us different, what makes us diverse, but also what makes us beautiful as Africans. I just won the junior chef competition. I was very excited because cooking was one of the most favorite things I love doing. Theme, and I think it should be a daily theme for Africa from here on into the future.
Sele 2 minutes kuthi shaya insimbi esiphohlongo sibongela ukuthi nibe nathi lo mhla ehlelweni Kusile breakfast show sesinvalelisa samathina banempela somvele enhle nalebusisekile we'll see you on Monday nisale kahle